Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre les parties du corps. Aujourd'hui, on va apprendre les parties du corps. Le corps. Le corps. Le visage. Le visage. Les cheveux. Les cheveux. La tête. La tête. Le front. Le front. Front. F, R, en. Front. The last letter T is silent. Les yeux. The letter S, we will join the sound of letter S with the letter Y and it will be les yeux. Les yeux. La bouche. La bouche. Bouche. La bouche. Les dents. Les dents. The last two letters TS, they are silent. We do not pronounce. Les dents. Le menton. 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 As we have seen the sounds in the previous videos, the sound EN, it is on, and the sound ON also is on. So we say menton. Menton. Le nez. Le nez. In sounds, we have seen this word, these combination sounds EZ. When they are together, the sound is A. Le nez. Le nez. Les joues. Les joues. The last letter S will be silent. Les joues. We will not pronounce the last letter S. Les oreilles. Les oreilles. Oreilles. The sound of the double L will be Y. We have seen it in the sounds. Les oreilles. If you have not seen that video, I'm going to put the link in the description. You can watch again. Le cou. Le cou. The sound OU is OU. Le cou. Les épaules. Épaule. Épaule. The last letter, the last consonant S, silent. Les bras. Les bras. The sound ES, A, les bras. The letter R, it gives the sound H whenever it is coming right after a consonant letter. Most of the time when it is after a consonant letter, the sound is H. So we are saying bras. Les bras. Les mains. Les mains. The sound AIN, un, ma. The last letter S, silent. Les doigts. Les doigts. Now here we are pronouncing only till OI. The sound OI is OA. Les doigts. Last three letters, silent. Les doigts. Le ventre. Le ventre. Tr. Ventre. The sound EN is en. Ventre.
ventre. Le dos. Le dos. The last letter S silent. Le dos. Les pieds. Les pieds. The sound ed is a. Pieds. Les jambes. The sound am together. Jambes. B. Jambe. The last letter S silent. Les jambes. Les genoux. Les genoux. Genoux. Les orteils. Les orteils. The sound EIL. Œil. Les orteils. La cheville. Cheville. The double L, it gives the sound y. La cheville. So, we have learned the body parts. Now, it is the time to use these body parts in a sentence. For example, if you have pain in your body, in any part of the body, if you feel pain, how will you describe it? So, one simple way to say that is j'ai mal. J'ai mal. And after you will say the body part. Whatever body part is hurting, you will say j'ai mal, for example. Say j'ai mal à la tête. I have headache. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la dent. J'ai mal à la dent. The words which are feminine, we say à la dent, à la dent, à la tête. The words which are feminine, for them it is à la dent. J'ai mal à la dent. J'ai mal aux oreilles. Now here it is plural. So whenever we are talking about a body part which is in plural, we are always using this one. Aux oreilles. Aux oreilles. J'ai mal aux oreilles. J'ai mal aux oreilles. J'ai mal aux genoux. Genoux. J'ai mal aux genoux. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, à bientôt.